Ndipemphe kuti pamene akupanga msonkhano wa atolankhani chonde tisayimbe kupanga phokoso ndi cholinga choti zimene akulankhula nawo uko zimveke zikomo kwambiri. Thank you so much. Yes, three questions. Yes, please. Thank you. Thank you very much. I will do that. My name is Patrick Dambula, representing MPC. Just a few days ago, you announced your unity with the Democratic Progressive Party. Today, a few days later, you are reversing the decision. What has prompted you to reverse your decision? Olemekezeka Mwenefumbo, dzina langa ndine Taita Sirinzi, kungonjezera pa funso la Dambula. Kodi iniyo nkuona kwanu mukuona ngati kuti dzana mwalengeza kuti mukusapota DPP lero mwasintha, simuona kuti zachuluka kudzikonda kumbali yanu ngati munthu osati outside chipani chanu? Samakumvetsani chisoni mukamangu wazilezeketsa choncho kuti dzana teni uku lero teni uku mwinaso mkatikati mwa ulendo mutimvanso kuti mwapangaso indozi munthu wina mwatenga potano. Samakumvetsani chisoni yayi zomwambiri? Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Ndimafuna nditamvetsesa kunena zoti mwina pa ma decision amene mumapanga tinene zoti amakhala osakhala mwina zakhala zikuchitika mbuyomu komanso posakhalitsa pamonga amene anzanga fotokozera. Nanga chifukwa chani Amalawi akuyenera kukhulupirira pozindikira zoti pali kusakhazikika kwa inuyo ngati mtsogoleri? Zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso anu. Mpaka di mafunso amene akubwera ndi ma events amene achitika the past few days. I just want to remind you that Malawi embraced a democratic system of government where freedoms and rights are entrenched. Okay? Pali maufulu mulamuliro wa democracy, maufulu to associate, maufulu olankhula za kukhosi kwako, komanso kuyenda maufulu amene aja mmakhala machitidwe. Funso lonena kuti zanali tinali pano ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP ndi momwemo ndithu. Chiganizo ife choti tipezeke pamalo ano chinachokera ku chipani pamene bungwe lalikulu mchipani chathucho cha Central Executive Committee chinatipasa ife mphamvu ngati atsogoleri awo kupanga chiganizo chogwirira ntchito limodzi ndi zipani zina. Ife mukulingalira kugwira ntchito ndi zipani zina, tinaganiza kuti tigwire ntchito ndi chipani cha DPP. Tinabwera pano kuzaonetsa umodzi wathu o solidarity ndi chipani chimene tinapanga chiganizo chokuti tigwire nacho ntchito. Anthu kuti muyendere limodzi makhala kuti mwapangana. Ndiyeno ngati kena kake kaperewera kaphonyeka pamene pake, zimene zichazo zimachotsa chikhulupiriro, confidence kapena trust. Komanso ndikufuna kuti ndikuziwitseni kuti ulendo wopita kumeneko sinapite ndekha yayi. Munamvapo za Northern Alliance, mwakhala mukutitsatira misonkhano yathu amene ife timapereka misonkhano yathu ya Northern Alliance. Munduza kuti zimene simunkanena
ngati muganiza kuti zinthu sizikuyenda bwino kwauza anzathu aku opposition nchoyenera kuti tonse ngati zipani za ku opposition tikhalire limodzi na tsutsa mfundo zimene tikuganiza kuti zolakwika mbomali kuti tikamabwera pa chisankho cha pa 16 kuzera mu mgwirizano umene ucha tizachotse bomali nde ife INDP komanso Northern Alliance tinkanena kuti pakhale mu chizungu Grand Alliance. We were the first ones to pronounce that word Grand Alliance. Panopa enamba kwechulapo za Grand Alliance too late. But we believed in that. When we did that, we had already taken our nomination papers for the presidential race. And we sponsored ourselves. Nobody sponsored us. But we said, for the greater good of the country, we will forego to participate in the race so that the whole opposition can come together. On that one, ndinene program imene tachita lero inayamba ndiganiza lachinayi zipani za sinuzati zofunika ndizichulamba zipani izo koma ndingonena kuti zipani zimene zinabwera koyambirirako zinali za opposition iso eti tinadabwa kuti zapereka makalata awacha ena kubweranso aperekanso kuzafika lachisanu tinaona kuti DPP abwera amene timanena kuti poti the majority opposition party tikhange titachita back. We came here with my deputy president, show good faith, to live up to what we were advocating for, saying we need Grand Alliance. To our surprise, when other parties came from the opposition, everyone else, I think you can count them better. Almost all 16 parties have submitted their nomination papers here. Then questions started to emerge within ourselves. Kodi zimene zitithandiza, kodi izi sizagawa mavoti uyanyotsolepo, anyotsolepo, zolinga zati sokuti boma litichose zitheka. Aliyense amene akuziwa political science. You don't even have to be a political scientist. It is obvious that then you cannot achieve that agenda. Uyanyotsolepo. Just a taker. It provoked our thoughts, therefore. Could he fail to forego this race? Is it helpful? Practical? Clearly, even you, members of the press, you say no. This means, therefore, politically, this forces a rerun. Because there will be no outright winner. At lecture at Amik. That indicates kuti there will be a second round according to the rules of the game. Chakachino. Aminole pita peza mlingo wa teka ndi one ndiye kuti amene basi. Ndiye mona kuti zipani zonse ziruza sibakhala owina yayi. Zikatero zipani zonse ziruza. Mkati mwa zipani zoluza zija ziwiri imene uzira pano zili pamwambazo zizafuna mphamvu kuzipani zinazo kuti zidutse zikwaniritse fundo ya 50+1. And we asked ourselves as NDP, at that time, are we going to be relevant with a zero vote in our pocket? What are we going to bring on the table to negotiate, to be attractive, to be relevant? We called the Central Executive again, kuti ziunike wamenepo. Obviously, backed by our laws, our own laws, it gives us a second chance. Sizolota ya mene ena akunena kuti tukhulupira ni bwanji. Iya, mu nakazifunsa kaye kuna kuti chawapangitsa kuti atero ndi chani. That's how we have to have critical thinking. Koma tamvatu mukuti nena enano maka at times matinena atu.
andiyimbira phone antali kuda mina osa asumira bwanji, because it became, your commentary became too personal against my reputation. But it's okay. It's what I signed for. My wife always reminds me, don't complain. You signed for it. Go for it. So, it is an opinion made by a broadcasting house. It's okay. But our people, fortunately for me, for us, do understand us. Very relevant on the rerun. And I can predict now, today, that there will be no outright win. The opposition has behaved. If we think that the situation is very desperate and we need to do something about it, we need to have a practical intervention for a turnaround. We have failed the mission. Dead on arrival. So, I want to ask you to think critically as we in the NDP, the way we have seen it. We're a very small party, but we can project the outcome of this journey. With what has happened, we have made it even worse ourselves today. Tanyo solaso, nilongosole. Tanyo solaso, mavoti aja, ndi awi nenda ni opposition. Lati ngebo mali sebe kapaika. Nkhani ya DPP, it's a mighty party. A party deserves to be respected. We respect the party. I'm compelled to say this because it's very, very important. So that when you make your assessments, consider what I'm going to tell you. Now, as I said, by the way, I want you to understand this. I'm the president of National Development Party. All right? At the same time, I happen to be a member of the Northern Alliance, and I wish Mr. Kajirange should have come in front here. I think you've seen the gentleman several times on TVs, radios, newspapers, advocating for projects in the northern region. That I don't want to apologize. We are very, very unapologetic when we talk about underdevelopment in the northern part of Malawi. And it's high time people that come from there. In fact, I thank my deputy president that she came there to say, Atakumpoto, do you really have, each time you want something, you have to beg? Don't you think you deserve that? Don't you pay taxes? Now, I felt that going to make an alliance with the DPP, I should not go alone. I should go with the voice of the North. The chairperson is here as well. The chairman of Northern Political Bloc. It's not our making, it's not my making. It's there, it exists. It's got members. And the Greater North Transformation Initiative led by Mr. Kajirange there, who are apolitical. They are non-partisan. If you don't want to be near you politicians, if it's that true, zone azaji tukuko. Dinabula now amenewa. Kuti gentlemen, you cannot get development projects outside politics. It never happens. Come with us. Maybe tomorrow, when DPP forms government, they can consider what you've been fighting for, what you have been advocating for. So I took them with me to the DPP. And they came with a list of items that they would want, if DPP comes to power, to implement. A list of them. I had to tell my colleagues, our Sajipani, our Ndachi Tuku, please take them very seriously. Unasa idwaji paper la jangu, which I can call haphazardly written, which we are actually forced. Gentlemen,
chiri kuti. Ena mwa inu munabwera ku press conference yathu ya mazulo ja usiku icha. All right? With a lot of errors in it, which even in your, I think it's here, I can just show you the front. Kunena kuti, anangote tango sign ani hapa. Tango sign ani hapa. Then that's the fusa. I didn't want to cause commotion, but I said, is this the way you signed the agreements? This is not serious. The agreement, DPP and the Northern Alliance, clause 14B, it talks about the list of developments that these people want. The Rumpi, Chitipa, via Nyika Road, Kakwale, Kasitu, via Luerezi Road, Chikwina, Usisha, via Bula Road, Chiveta, Songwe Road, Mombera University, Mzuzu Airport, referral hospital, especially from Zimba district, with a voting base of 500,000. They only have one district hospital. We said, at the bare minimum, because of resources, limited resources, Mzimba district, because of its massiveness, the land mass there is huge. At least Mzimba hospital must be considered minimum of 4 hospitals. They listed it, not Frank Mwenefumbo. They listed it. On the addendum on the signing, alina kuti computer ya onongeka sitina dinde list imeneyo tika dinda tikupasana. From the 25th up to date, that addendum is not there. Anandifunsa anthu amenewa kodi ndizemene mmatitengera kuno tasainira chani kodi. Mwenefumbo ngati zili chonchi iyayi. So these are the two main factors that compelled us to reconsider. We're not saying the alliance is over. We're not saying that. It all depends about good faith. If good faith exists, it creates a room for further negotiations to perfect this. So, how is it before you make conclusions, honorable members of the press, find time to ask us, Church Tikanchani. Zakukwa nani? Yetu ngani ndi imene. Is that okay? Yes. I think so, that's it. Oh, you want to take pictures? We can go? Yeah. All right. You're a familiar face. Oh, I had a part jambule. Oh, you message. Yeah. Manager in the National Conference Center. Pomwetu Franki Mwenefumbo amazapereka zikalata zawo zofuna kuti azayimire nawo pa mpando wa utsogoleri wa dziko lino. Bungwe loyendesa chisankho la MEC lavomereza zikalata zimenezi mwa temporary tsopano kamba kuti bungwe limakhala likupitiriza kuunika zikalata zilikalandira kuchoka sokuno. Titaonena kuti mu tsiku la lero amene ndi candidate wa number 3 kufika m'malo ano mamawa kumayembekezeka kufika a David Mbewe koma sanathe kufika amene zifukwa zake sanazilongosole. Candidate ena koma ena anawabwenza kuti zikalata zawo zinali zosalongosoka ndipo anauza kuti akapite akakonza. Ndinali ndekha ndinali ndi Taonga Sabola amene anatsatira bwino lino zimene zimachitika mkatimo. Taonga zaenda bwanji mkatimo? Mkatimu a Frank Mwenefumbo ndiwo atsatirawo apereka zikalata zawo komanso posachedwa pa mayankhula ndi olemba nkhani
kwesa kutambasula chifukwa cha zimene zachitika kuti timaona kuti alowera ku TPP kenakonso abwereraso kuti kodi zikukhala bwanji namati ayi inu atayi ndinakatha kusumirani we mukayankhula yaya koma iye ife sitilekesereka ifeyo tungoyankhula zimene amalawi akunena kunjako kunena kuti iyayi apa pafunike kuonetsa maturity ndimene amalawi akufuna seriousness pakhale munthu aonetse chidwi osati kuti iyayi lero mtsogoleri amene anthu aliyesa akumuyembekezera lero akulowera uku mawu akulowera uku enake zimaonetsabe kuti iyayi pena pake zinthu zikuoneka kuti sizili bwino ndi amanena kuti iyayi iwo pali zinthu zina zimene amafuna kumeneko komano akuti mgwirizano umene anasayinira ndi DPP unali haphazard anagwiritsa ntchito mawu amenewo nena kuti iyayi mina sunasayinidwe bwino koma akuti iyayi zokambirana zawo ndi chipani chimene zikhale ndithu zikupitirira anafotokozapo kunena kuti mbali ina ya mgwirizano umene wamakasayina ndi Northern Alliance iwo akuti iwo aliso mpati ya Northern Alliance panali zinthu zingapo zimene iwo akufuna kuti zichitike makamaka ku chigawo cha kumpoto ndezikuoneka kuti pepala la zina zimene zimafunika kusayinidwazo panalibepo pa makalata amene anasayinirawo ndi zinachititsa kuti ayi mwina aganize zobwerera pambuyo kuti aone kuti achita bwanji komano uthenga waukulu ndokuti lero Mwenefumbo apereka zikalata zawo adzayima nawo makamaka pa chisankho cha pa September 16 ngati sinthaso fakeza zimenezo zilipo ndithu kunena afotokoza kunena kuti adakalipobe makamaka zokambirana ndi DPP wakoneka kuti zidakalipobe akabweretsa mapepala ofunikirawo ndi kuti iwo timano okhala malo so we are dealing with a candidate who is not stable here ate tivomereze pano kuti ayi panopo as things stand at the moment there is no stability in this candidate ndi tidikirire kuti tione kutsogoloko kuti mwina abwerano bwinobwino kudzanena kuti ayima pauka kapena apita ku DPP fotokoze pano kunena kuti vuto limene lili pa candidate yekhayo pakadali pano ndi candidate yekhayo amene sananenetsetse kuti ndi candidate yekhayo candidate kwabwera mwina candidate amene akubanga presented ndi candidate mwina wachi number 12 onsewo akuoneka kuti atsimikizika koma iyeyu sanapange chiganizo kuti ayima kapena ayi candidate yekhayo amene anatengera anthu kukwatengeraso uku ndi amanena kuti ayi olemba nkhani musanapange ma conclusions anu muzikhala ndithu kaye mwafusa kuti chikuti pakisa ndi yani koma whatever reasons the fact is kuti akumatengabe anthu kwapitisa uku ndikuapitisa uku that whatever explanation you give anthu okumatengerabe kukwatengera pali kuthekera kuti panopa awachotsanso awapititsanso kwina zimenezo zilipo ndithu pafacho kuti pakoneka ngati kuti kukhazikika kwenikweni mwina palibepo ndiye chimene tingauza amalawi lero ndiyo kuti Mwenefumbo apereka zikalata zawo iwo panopo as things stand at the moment akunena kuti aonetsa chidwi chozapikisana nawo makamaka ndi atsogoleri ena okwana 21 chifukwa chokuti atsogoleri onse pano akukwana 22 mene anachoka iwo pana atsogoleri anakwana 21 koma amene abwereranso ndoti atsogoleri akukwana 22 mwinanso penepo mmese pa nthawi ino tilekerepo mwepa tifotokoze pano kuti tibwerenso mawa pamene adzabwerenso atsogoleri ena kudzapereka zikalata zawo zoonetsa chidwi kudzapikisana nawo pa chisankho chimenechi cha pa September 16 lero tinaliponso anthu angapo lero taona makandidate okwana 4 akupanga present zikalata zawo kwembawa kuja tinayamba ndi aphunziro mvula panabweranso chakumasanaku enanso apereka zikalata zawo mpaka pano amene amalizira pano ndi Frank Mwenefumbo kuchokera kuno ku time sinali ndekha langa dzina ndawonga sabwa sinali ndekha nayi ndi zanga Mese Matonga Rebecca Chincheka Henry Shulu Malenga Chiyenda Taufik Chipinga ndiye naso amene timathandizana kuti zonse ziteke bwino kufikira mawa nthawi ya 9 koloko kumawa ndikuti mwakomanonse pitizani kutsatira zochitika pa Times.